These castaways barely survived a harrowing voyage at sea. They were lost in the Atlantic when fishermen found them by chance. For 38 men and boys, it was salvation. For the other 63 who had boarded this boat, it was too late. Too often, migrants disappear without a trace, without witnesses, without memory. But these survivors, who spent 36 days at sea, offer a rare chronicle of what happens to those lost on this deadly migration route from West Africa to Europe. liggéey bi moo métti te géej gi amatul jën bu njëkk ay 2014 2012 yooyu la amoon jën ak génne bi liggéey. géej gi bu amoon jën dem bi mën na wàññeeku parce que dafa bari bato étranger yu fi nekk. aussi premier jour yi may laaj tamit wax dëgg yàlla premier jour yi neexoon na trop doon nañ lekk doon nañ naan. premier jour moom amul woon dara ñu ko kii yooyu 101 personnes boobu moom moo nekkoon ci gaal kenn boobu kenn deewagu. Papa and Bach were among 101 men and boys who boarded a large pirogue, a typical Senegalese fishing boat, in the town of Fass-Boye. They were on their way to Spain's Canary Islands, a gateway to the European Union, where they hoped to find work. They were sailing smoothly, albeit slowly, until the winds rebelled. I went there about a troisième jour. Si la ngelaw sonal nag. Dugg géej gu mag bi moom diggante ñaari géej ngelaw. Unable to move the boat forward, tensions on board rose. Some argued they should return to Senegal. Others, including the captain, wanted to keep going. Dañu amee ay 9 jours jàpp 8-10 si lañ commencé am problème. They were lost, but they were not alone. Massive cargo ships passed them almost daily. None of them stopped to help. ay conteneur dinañ gën a conteneur boo xamante ni kii nañ ko ba mu gis waaye dina toon war après nag munoo caméra waaye noonu la rombee yàlla dana toon jaar suñu ko fekk essence bi des tuuti mu taal génn mooy doowuloon baax daal dañoo naroon a war suñu kaw la parce que suñu digganteeg moom daal sorewul parce que yéegoon na suñu kaw. Barco, vi pure ojane, papia no vingo jali Eastside River, ki nkasino piloti e poi un camisola verde assim. Under international law, captains are required to assist people in danger of being lost at sea. But often migrants are left to their own luck. Ay sa gis ba reala siyo yung sunya related wala Papia no vi fica só na pide só gasolina só quando na pide. Se que barco se tá no bar, se pati ne ba gasolina, não na chiga ba Espanha. Around day 10, they ran out of fuel. Suñu essence jeexee nag après ñu bàyyi gaal gi noonu mu commencé faay. Ça dépend ngelaw li moo ñuy yóbbu rek fu ngelaw li tourné ñu jëm foofu fu ngelaw li tourné ñu jëm foofu. The passengers began pointing fingers at the captain, increasingly angry that he'd failed to get them to their destination. ñu ni capitaine bi xamul dara. To make matters worse, he started behaving strangely, in ways that scared them. taxaw ci bopp gaal gi di jol ñi naan kii moo ko dàq ay comme ça ñu ñooñ rek ñu guddi yooyu. Across West Africa, there's a strong belief in witchcraft and the power of curses. di wax yu kenn xamul nag gars yi mu jëkk a yeew déedéet booba dafa jee ba pare boo buñ ko takkee am ay fan nag si la dee moo njëkk a dee sax
On the third week, they ran out of water. Inshallah, amul benn problème. Hein? Ndoxum naan sax problème la woon dégg nga de. Vraiment doy na waar daal. Waaw. ba mu des ñaari borom ndox yooyu kam kopp ndox dan da kaa booleem ndoxum géej njaxas ko ndax mu mën téye si biir bi bu demee ba ndox meeg yëpp a jeex noonu nan ko doon naanee. Abbiamo fica nota nella schermo, che nota tem madeira che poi la papia di acqua, che madeira che nota panci, no che anda acqua di mar, parmagna, no vivi. non ndoxu géej bi nag neexul naan moom mais man saa yu ma ko naanee dama koy wàcc. One day, turtles appeared around their boat. It was their chance to eat. benn kay benn bi ñaar la bu njëkk bi ñaar ñu suubu nag benn mbaal mu jàpp benn daaya ñu faa jëm jëli dañoo ñëw nag ñaari ñu ñëw kenn ki dem ba mënatul ñëw nag bu wàcc kenn ki moo ñëw da doon fii ba yaakaar sonn na mu mujj wàcc kenn gisatu ko mu jënte bi bu kam buum gi la mujjee kii sànni dinañ kaa sànni waaye buum gi nii la jëm. lekk ngeen daaya bi ñu bant lekk ngeen bant gant fris lekk ngeen dant fris suuf lekk ngeen suuf. Fernando, a native of Guinea-Bissau, lost a friend during the voyage. He stayed next to his body, hoping to bury him if they were rescued. One morning, his friend's body disappeared. Others had thrown it in the ocean. Che lambo dorme, che lancata dorme, tameri dorme, ka ginka matam. Fernando became terrified he would be thrown overboard next. He was, after all, the only foreigner on board. Then, attention turned to him. E ben dato dia pa punta mas, ma bo che povo ka kansa. Che ben marang, che parmagna. Che poi è spieta na densia. Perché è marang di na pieta, è marang na garganta. È marang per non causa neanche te fican sinta. In capo di vai catayago di bibi. Finally, someone on board took pity on Fernando and cut him loose. The person who saved him eventually died too. dem nag fu àttanatuñu leen pour sànni leen dinañ leen sànni sax waaye comme ñu baree ñooy mujj ñëw pour nu am doole yëkkati leen. obligé si ni damay jóg toog ci kaw pour man su ma deewee ma bañ a sonal ñi fi des lu man maa puus rek ma wàcc géej décision boobu laa jëloon. There was no land in sight, yet 4 men believed, or hallucinated, that they could swim to shore. They thought staying on what they called the cursed boat was a death sentence. nga kël gi nii di sóob nga kël gi nii pare ak di des si gaal parce que dem ak man 30. Ena nada, kada kina fala na nada, nasay. nit dana wax dara sax mais du xam ni wax na am na ñu bari sax bi ñuy ñàkk seen bakkan parce que dañoo fuu. At last, on the 36th day, a Spanish fishing vessel spotted them. Seen gars yi dañ leen a mujjee takk nii de di leen yóbbu Sénégal nii. waaw leen deful nii day gën a garaaw. Olha que não fazia 36 dias. Que lá já sem camisa, sem quinta fica sol, na yarre. Que lá já fazia 2 dias, nunca bebe água. Toque barco bem, que o barco de say liggéey lañu bëgg comme demaat ak yooyu ñoom doon xalaat ak yooyu ak xalaat nuñ ko war dundee di xalaat ba xam daal man demaat wala déet.